vist que era 5 minuts perquè comencés oficialment la roda de premsa, però igualment començarem ja perquè vosaltres ja esteu tots aquí. Crec que no fa falta moltes presentacions. Tenim aquí a Mendez, a Dolph Lundgren, venen aquí a presentar Don Quilit i també en aquest cas, en el cas de Dolph Lundgren, a rebre un premi. Com us deia, l'arribarà en breu, però jo donaria per obert el torn de preguntes. Hola, buenos días. Una pregunta para Dolph. Dentro de tus personajes has interpretado a un montón de iconos como Iván Drago, como Frank Castle o como He-Man, que estábamos hablando ahora, de los Masters del Universo. Y yo quería saber, en relación a esta película, Los Masters del Universo, ¿cómo llegaste a encarnar a He-Man y si conocías las figuras de acción o la serie de televisión antes de la película? Sorry. So how did I? He says you've interpreted very iconic characters, such as like Frank Castle and He-Man. In particular about He-Man, how did you embody him, and did you know the series before starting to work on that? Well, it was kind of strange because all I knew was a little toy, like a little He-Man. They showed me, okay, this is how I'm going to play. Because it was a new thing at the time, you know, a lot of little kids were there. I have the power. And no, it was kind of, I mean, I was a kid. I was about 28 when I did that, 29. And I kind of, you know, that we made one film. So it was kind of strange to go from the Russian bad guy to the American hero, you know, once it's changed. Like, so, no, I think I enjoyed doing it. I felt a little strange playing a toy though. Because now everybody wants to do these superhero movies and play toys and you know, and comic book characters, but in those days it was a bit dangerous. I mean, you felt it was going to end your career, you know. So now it's the opposite. As soon as you win an Oscar, wow, you're a superhero immediately. Fue un poco extraño porque en realidad para aquel entonces solo conocía el muñeco. De hecho, me enseñaron el muñeco para presentarme al personaje y veía que había muchos niños que tenían ese muñeco y lo llevaban en plan, no, joder, tengo He-Man. Yo tenía 28 años por aquel entonces y solo había hecho una película y fue un poco extraño pasar de un personaje que era hacer el personaje del malo ruso y pasar a hacer el héroe americano. Entonces fue un poco extraño para mí también interpretar un muñeco. Hoy en día todo el mundo quiere interpretar estos héroes o héroes del cómic también, pero por aquel entonces daba un poco de miedo y pensaba que igual podía ser el final de mi carrera. Yo quería preguntarle al señor Lundgren cuántas horas de gimnasio al día y si las peleas en el cine son tan fáciles en los rodajes como luego aparecen en la pantalla. She has two questions. The first one is how many hours do you spend in the gym? And the second one is whether the fights that you do on screen are as easy to do as they appear. Well, first of all, my 0 hours in the gym because I've been traveling and also I have an injury from some martial arts kicks I did, some fighting, and so I have a cortisone shot. But I'm going to do maybe half hour today. Upper body. A la primera pregunta, 0 horas en el gimnasio porque estoy viajando muchísimo y aparte ando herido por unas patadas que hice cuando estaba haciendo artes marciales, así que de momento no voy al gimnasio, aunque igual hago media hora hoy en la tarde. And the second one was the fights. Well, you know, the real fights are more difficult. The movie fights are easier because you know who's going to win, it's in the script, you don't really get that hurt, so yeah, I find that film fights are fun. The real fights are more difficult, like in the ring or in the dojo. Bueno, las peleas de verdad son mucho más difíciles que las que hacemos en el cine. Son muy fáciles porque aparte está todo escrito, sabes quién va a ganar, está ya en el guión. Así que sí, suelen ser bastante divertidas de rodar. Hola. Bueno, antes que nada, bienvenido. Felicidades por el premio.
que recogerás esta noche. Y yo quería preguntarte, a raíz del comentar el tema de Masters del Universo, tu experiencia con la Canon Films, con esa película producida por ellos, por los primos Polan y Globus. ¿Qué tal fue trabajar bajo sus órdenes? ¿Qué anécdotas recuerdas del rodaje, de tu experiencia, cosas buenas, cosas malas, con, digamos, una productora mítica de aquella época? Y también un poco cómo valoras o el cambio quizás de trabajar con ese tipo de películas en esa época y este tipo de películas en la actualidad. Okay. Yes. In relation to the film Masters of the Universe, I was wondering about your experience in Canon films and working with those directors, and whether you could talk about how it was to shoot with them, whether you had good or bad experiences or any anecdotes, and also the difference between shooting those films at that time from such a big, well-known production company and films you're shooting nowadays. Well, you know, Canon films, you know, it was a phenomenon. You know, it was fun to work with them. You know, and that film came towards the end of their company, and actually towards the end of our movie, they started running out of funds, I think, for some of it, so they had to simplify some of the shots, so forth. But I enjoyed working with Menachem and Yoram as well. And, you know, it was different back then, of course, because I mean, filmmaking is always tough, and it's a similar process, but obviously, you know, especially in the action genre, it's different because you have to do more yourself. You have to sort of be fit all the time. You have to do a lot of action and a lot of stunts, you know. So you have to watch out. It was a little more dangerous. Now they don't hardly let you do anything anymore. But back in those days, you have to keep your eyes open, not to get hurt. You know, so that's the main difference for me. Bueno, Canon Films fue un fenómeno en su momento y para mí fue muy divertido trabajar con ellos. En esa película en particular llega hacia el final de Canon Films y al final del rodaje de la película, de hecho, empezaba a faltar el dinero y hubo que simplificar algunas de las escenas. Disfruté mucho trabajando de todas formas con aquellos directores. Hello. Sorry. Don't worry about it. I am dying. Spanish Por aquel entonces era muy diferente hacer esas películas porque la mayoría de la acción la tenías que hacer tú y era mucho más peligroso, básicamente. Ahora no te dejan hacer prácticamente nada, pero antes tenías que ir con mucho cuidado para no hacerte daño. Hi, this is a question for both Mr. Mendez and Mr. Lundgren. If I'm allowed to make an observation, I think you're both responsible for some of the most outright enjoyable B movies of the most recent years. And you, Mr. Lundgren, are for me the absolute highlight of the Expendables movies. Thank you. And so my question is, why aren't you making bigger movies? Is there politics involved, or do you enjoy the freedom of making lower budget movies, or? Nadie me pregunta hacer películas más grandes. Yo le diría en un momento si alguien me pedía, pero creo que estoy confortable con 18 días para un poquito de dinero. Gente me confía en eso. Yo quisiera hacer esto y ojalá esto es una stepping stone, diría, a algo más grande. Pero para mí era un sueño trabajar con Dolph y tener a alguien así, estar en una de películas mías, era un sueño, pero honestamente increíble. You can always be a Spanish teacher, you know. Yeah, exactly. Very bad one. Yeah, well, I mean, this particular picture, Don't Kill It, was just something that came my way. It was a really interesting script. It was just different than anything I've done, and Mike was attached, or, you know, and I saw his movie, so I ended up doing this little movie because I thought it was something fun and something different for me. And, you know, I think people like it, and it's a different thing to show up for. And it's not Expendables, you know, it's good, but it's all the same stuff. This is a bit different. Y también no hay héroes en películas de genre. Hay Ash en Evil Dead, pero no tenemos héroes en películas de terror. Y quería alguien como Dolph a ser un héroe en
me parece un guión muy interesante y pensaba que sería muy divertido rodarlo, que sería una película bastante diferente para mí. Todas las películas de Expendables en el fondo son todas iguales y pensaba que este proyecto sería bastante diferente. Great. Good morning. Voldria fer una pregunta per en Dolph. En relació a quin record té de quan, preparava el personatge de Rocky 4 i sobretot si ell tenia consciència en aquell moment del el pes propagandístic que tenia el personatge que feia en aquell moment. Jo recordo veure de petita la pel·lícula i trobar el seu personatge horrorosament horrorós i penso que hi havia un component propagandístic al final de la Guerra Freda, etc. molt important. Si ell era conscient d'això i com es va preparar aquest personatge. Gràcies. She's wondering if you have any memories about when you were preparing the character for Rocky 4 and whether you were aware of the weight in terms of propaganda that film had. She says that as a child she found your character really horrific and now she realizes that it had an element of propaganda during the Cold War. Yeah, well, I remember working on the character and I knew it was a big chance for me. I realized that because it was a Rocky movie and all that. And, I had a lot of fun working on this, on trying to figure out how to play this guy, because, I watched, looked at stills of these Russian, Soviet cadets, how they kept always keeping their chin up, they're always like this, and other things like that, and also decided that maybe you shouldn't yell, you should be quite contained, not to yell too much, like Mr. T. Oh, Mr. T is like, come on, sucker! So I thought, I paid the opposite of that. And it's just instinctive stuff. But I didn't realize the weight of the movie. I mean, I don't think anybody did really. Miss Sly is Sly and he doesn't, he has a huge vision, but I think some movies become iconic and some don't, and it's hard to tell, at the time really. Yeah, it takes 10 years maybe or more. But I think that picture, for some reason, I don't know why, but it stayed in people's minds, and it's kind of nice, It's sort of flattering to all of us, I think. Sí, tengo recuerdos de cuando estaba trabajando sobre el personaje. Para mí fue una gran oportunidad. Sabía que una película de la serie de Rocky era una oportunidad muy grande para mí. Para mí fue divertido prepararlo y intentar entender cómo interpretar a un personaje así. Estuve mirando fotos de cadetes rusos y cómo llevaban la barbilla bien alta y la camisa abrochada. Y decidí que el personaje tenía que ser bastante contenido, no como Mr. T, que está del equipo A, que está gritando constantemente. Quería hacer un personaje que fuese lo contrario de todo eso. Respecto a la otra pregunta, en realidad en aquella época yo no sabía el peso que tendría la película. Creo que nadie sabía qué iba a significar esa película, ni siquiera Stallone, aunque tenía una visión un poco más amplia de todo. Algunas películas acaban siendo icónicas y otras no, pero se tarda bastantes años en ver si esto va a suceder o no. De todas maneras, creo que es una película que se quedó bastante en la mente de las personas y para mí eso es muy halagador. Sí, hola. En primer lugar, muchas gracias Dolph y Mike por estar aquí. Y mi pregunta era para Dolph Lundgren, porque este pasado verano se anunció que formaría parte de la quinta temporada de Arrow. Y quería saber si hay mucha diferencia en trabajar en televisión con respecto al cine y, bueno, si su personaje será regular o simplemente episódico. Gracias. He's heard rumors that you will be in the 5th season of Arrow this summer, and he's wondering what the difference between working for television and film is, and whether this will be just a punctual moment in the series, or whether your character will be there regularly. Well, yeah, I did some stuff on Arrow. I've done like 2 episodes, and I'm doing another 3. It's kind of fun. It's different, they shoot things much quicker, but it's an interesting character, and it's like, I have a lot of dialogue, and a little bit like in this picture. They move much faster, because, the first scene we did, my first scene in the for my character is like, I'm kind of, like an interrogation scene. I'm in a tuxedo,
me pouring a drink or something like that. And that was, you know, I'd rehearsed it, and I was waiting for the director and, you know, the guy who plays Arrow to show up. So they bring me on set, and then, you know, they walk in, and I say hi to Stephen and Mel, you know, hey, how you doing? And he's wearing some weird thing. He says, it's not my real hair. And then I was like, okay, don't worry about it. Then the director just goes, okay, this is gonna be a great scene. I got like a 3-page monologue. He says, okay, let's hear the monologue, action. And there's like all these people around. So there's, you know, you just gotta fire it off. You just kind of go into it. And of course, I just had to take my time, so I went really slow, and I could see everybody was like, what the hell, you know? So, but it's fun. I mean, television's, you know, it's a big deal now, and the lighting is really good, and you know, I mean, the equipment is just as good as in film. So I think it's different than it used to be, you know. So I'm trying to explore that a little bit. He rodado 2 episodios para Arrow y voy a rodar 3 más. Para mí es divertido y algo diferente, se trabaja de una manera muchísimo más rápida. Es un personaje para mí que es interesante, tiene mucho diálogo, al igual que en la película que presentamos aquí hoy. La primera escena que rodé es una escena de un interrogatorio en la que yo estoy con smoking y me sirvo una copa. Estuve ensayándolo muchísimo porque era un monólogo muy largo, y cuando llegó el actor que interpreta a Arrow y el director, se presentaron, me saludaron, uno dijo, bueno, este no es mi pelo real, llevo una peluca, y yo le dije, bueno, no pasa nada. Inmediatamente me senté y me dijeron, vale, venga, acción. Y así que para mí fue bastante chocante empezar a ir tan rápido, entonces decidí hacer el monólogo de una manera muy, muy lenta, muy pausada, y veía que a medida que iba avanzando mi monólogo, todos estaban mirando el reloj diciendo, ¿qué hacen? Yeah, because I just forgot to say, you know, I played as Russian mob boss, you know, Russian guy, yeah. So I decided to do like a Russian Brando. So it's like, speaking Russian, but like this, you know, taking your time. So it's like, almost breaking. Yes. I think it was good, you know. Maybe not, you know. Decidí, había olvidado comentar que decidí hacer una especie, bueno, interpretaba al mafioso ruso y decidí hacer una especie de versión rusa de Marlon Brando, que ya sabes cómo era. Me parece que la televisión hoy en día es bastante importante, tanto la iluminación como el equipo que se utiliza es buenísimo y es equivalente al que se utiliza en el cine. La televisión ha cambiado mucho y es algo que me interesa explorar. Hola, para el señor Lundgren. Cuando usted empezó en el cine, o cuando saltó a la fama en los 80, Hollywood estaba muy dominado por héroes de una pieza y muy rocosos como Stallone y Schwarzenegger, y ahora ese patrón o ese icono no está tan claro. Entonces, si usted empezara ahora su carrera en el marco del cine actual, ¿cree que sería muy diferente a cómo fue? ¿Cree que haría el mismo tipo de personajes y de películas? ¿O qué tipo de cine se ve haciendo? He says in the 80s, when became famous in the 80s, there were many heroes such as Stallone and Schwarzenegger, with very specific kind of characters. He's wondering if you started your career now, do you think you would be playing the same kind of characters or doing the same kind of films, or what would it be like? No, I think if I started now, it would be different, you know. I mean, I never planned to be an action star. I mean, I just started studying acting because, you know, it was interesting to me. You know, I had done sports and I had done academic work, and then, but obviously I was a fighter, so Hollywood has, you know, sucked me up and again turned into an action star. But I think if I started now, maybe I would find a different path, maybe, you know, somehow. Even though the physicality would obviously play in. This is a visual medium, you know, so, but I think today you don't need all this physical skills necessary, because there are so many stunt doubles and ways to make things look good with computers and such. Whereas when I started, you needed the skill, because you had to do a lot of it yourself. That's why you got guys like Arnold and Van Damme and these guys, Chuck Norris. And even further back, you had, you know, Kirk Douglas and some of these guys. They were also Errol Flynn. I mean, he was you know, he was an acrobat, you know, and Lancaster and these guys. So there's like a line that I think technology changed that a little bit about 15 years ago. Anyway. But I was going to have that, but tonight you'll get the comedic debut of Dolph Lundgren, I feel. Tonight, yeah, right. I think this is the funniest role, I think, that he's done, which is a lot of fun.
Yeah, that's true. Yeah, but there's still time. Also, I mean, just to keep going with your philosophical question. That you know, sometimes when I wonder about, oh shit, I'm getting old. You know, this is it. This is over. You know, it's. But then I think of guys like Clint Eastwood, and I always think, well, when was he my age? You know, 1988. So he was my age, 1988, and I'd done 3 movies, not done 70 movies, and he's done a lot. So there's a lot you can do if you keep going, if you stay healthy, and if you're determined. Anyway. Si empezara mi carrera hoy en día, claramente sería todo muy diferente. Yo nunca planeé ser una estrella de cine de acción. Empecé a estudiar la interpretación porque me parecía interesante, aunque yo venía del deporte y también de la academia. De todas maneras, soy bastante luchador y Hollywood se interesó por mí también en parte por esto. Creo que hoy en día, si empezara hoy en día, tomaría otro camino diferente, aunque la fisicalidad entraría de todos modos porque estamos hablando de un medio visual. Hoy en día no necesitas tener unas habilidades físicas tan fuertes porque hay muchísimos especialistas y efectos especiales y no necesitas tener o hacer esas escenas tú mismo. Por eso en aquella época, cuando no teníamos esta tecnología, salieron actores como Van Damme, anteriormente Chuck Norris, etc. Incluso si miramos antes otros actores como Lundgren o Kirk Douglas, algunos de ellos eran acróbatas. Y la tecnología desde hace unos 15 años ha cambiado eso y ha cambiado el tipo de actor también. Mike comentaba que en la película de esta noche también veréis el lado cómico a través del personaje que representa en la película, entonces veremos el lado cómico de Dolph. Y Dolph comenta, hay tiempo para seguir haciéndose estas preguntas filosóficas también. Está el tema de si me estoy haciendo mayor, si se acabará mi carrera, pero cuando pienso en estas cosas, pienso en Clint Eastwood y pienso en qué época estaba cuando tenía mi edad. Y pienso, bueno, cuando tenía mi edad era 1988, desde entonces he hecho muchísimas películas, así que creo que se puede seguir trabajando y seguir explorando si tienes la determinación para hacerlo. Bien, hola. Bueno, seguiré preguntándole a Dolph porque la opinión no la hemos visto, la veremos esta noche, sobre su carrera. Y yo quisiera preguntarte sobre los mercenarios de Spendables. ¿Cómo valoras la iniciativa de Stallone de haber fundado una misma película de acción tantos actores tan queridos del centro de la acción? Y si nos puedes también contar un poquito cómo está ahora la producción. Parecía que se había anunciado una nueva entrega y luego parecía que ya no estaba tan claro que si llegara a hacer. Perdona, ¿puedes ponerle que es que no te oigo bien? Sí, a ver, mi pregunta era solo si podía valorarnos un poquito la iniciativa de Sylvester Stallone de juntar una misma película como es Los Mercenarios de Spendables, actores de acción tan queridos para el público, y si nos podría decir cómo está ahora la producción, porque se había anunciado una nueva entrega que ahora parecía que ya no estaba tan clara que se realizara. O sea, si al final va a haber un cuarto episodio o no. You can comment a little bit on the Expendables and how the initiative came out to bring all these actors together, and whether a new film is coming up or rumors that the fourth film was going to be made, but it's not so clear anymore. I don't know all the details of how it started, but I know that there was a script that Stallone liked, and when I was asked, he called me up like maybe 2009, you know. Very dull, good script, what you got? I read the script, and he'd already, I think Jet Li was involved, and he was involved, I mean, Stallone, Jet Li, and Statham. And then I got it next, you know. And I realized there was a Swedish guy with a big knife, drunk, figured, okay, that's gotta be me. And then, you know, he brought on all the other characters on there, and I thought it was a good idea because, you know, the last time they did that was The Dirty Dozen, or it's like 30 years ago. So I think, you know, there's a fourth one coming, I believe, next year, and I think he's going to go back to a little more R, a little harder picture, not so many, maybe not so many characters like last time, and you know. We'll see what happens to my character, you know. Maybe I'll get killed, hopefully. I can move on to other things. We'll see.
Somebody has to die every time, so put it revenge. Spin off. Yeah, spin off. Anyway, that's kind of all I know. But it's been a fun time to work on those movies, and obviously it's fun to work with Mel Gibson and Harrison Ford and Sly and Arnold, all of those guys, and just, be in the same movie as them. I think, for everybody who's in it, it's kind of a special thing. No sé cómo empezó la idea para la película, solo sé que Sylvester Stallone estaba leyendo un guión que le gustó mucho y en un momento dado recibió una llamada suya en el 2009 y me invitó a participar. Ya estaban Jet Li, Stallone, Steven y luego entré yo. Leí el guión y había un personaje sueco que tenía un machete enorme y que estaba borracho todo el tiempo y pensé, vale, este debe ser mi personaje. Y luego entrarían más personajes. La última vez que se hizo una película así, creo que fue hace unos 30 años con The Dirty Dozen, y es un tipo de proyecto que me divierte mucho. El año que viene, en teoría, se hará una entrega nueva y creo que será una película bastante más dura, aunque con menos personajes. Ya veremos qué pasa con mi personaje. A ver si me matan de una vez y así puedo dejar esas películas y hacer otras cosas. En el fondo siempre muere alguien al final de estas películas, pero bueno, de todas maneras fue una experiencia muy divertida trabajar con actores como Mel Gibson y Harrison Ford, bueno, un poco para todos, fue un momento bastante especial. Hola Dolph, ¿qué te hubiera gustado ver en una secuela de Masters del Universo? Gracias. What would you like to see in a sequel of Masters of the Universe? Well, I like to wear more clothes. It's a bit cold, And because in those days you had to stand on that disc and you had to fly through the air, in the back of a truck or something, middle of the night. I know they're trying to reboot this the franchise. They're trying to do a new one, but it's been going on for a couple of years. I don't know. Maybe I can show up as a janitor or something. It's my role. Hitchcock, so we'll see. Me gustaría llevar más ropa, porque pasé mucho frío durante el rodaje. En aquella época te ponían de pie delante de una plataforma en la parte de atrás de un camión, entonces pasó un poco mal. Creo que están intentando hacer revivir la franquicia de las películas. Espero que me den un personaje, aunque sea un conserje o algo así. For Mike, I want to ask about the editing. You are also an editor, also, and what is your approach in an action movie in editing? And Dolph, I want to ask in a stunt scene, if you use a double, how change use the action scene in the years? Okay. ¿Por qué soy editor? Honestamente, porque películas independientes tienen tan bajos, tan poco dinero que no podemos apurar un editor y yo lo tengo que hacer. Pero honestamente es algo, me hice un poquito adicto a editando porque no me gusta que toque la gente. prefiero hacerlo yo, pero un día cuando tenga más dinero sería buena a no tenerse todo yo mismo, me gustaría hacer eso. Eso es porque lo hago. Stunt doubles. Did you ask about stunt doubles? Yeah, do you have a stunt double? Yeah, I got a stunt double. I'll try to do as much as I can, when you're on camera fighting or driving or, firing guns, but obviously there's some things where it doesn't matter if you do it. The camera's far away or it's something where, you don't want to get hurt, because it's not worth it. He does some work. He looks a bit like me. You can photograph him very close. Obviously, like in movies like Rocky IV, I didn't have a stunt double, needed to slide because everything was in the ring, and it's hard to fake that, really. No, everybody's good. I only have one stunt double, but
Some people have 5, you know, so some actors, but I only need 1 so far. Give it a few years to get a second. Sí, suelo trabajar con un doble. Yo intento hacer lo máximo posible yo mismo en las escenas de lucha, cuando estoy conduciendo, etcétera, pero hay algunas escenas en las que no importa que seas tú o no porque la cámara está muy lejos o no se te está viendo tan bien y no merece la pena estar presente porque te puedes hacer realmente daño. Entonces tengo doble, se me aparece un poco, de cerca también se me llega a aparecer bastante. En otras películas como Rocky 4, ni Stallone ni yo teníamos un doble porque era dentro de un ring, era imposible falsearlo porque la cámara estaba bastante cerca. Y solo tengo un doble, aunque hay otros actores que llegan a tener unos 5. Igual me darán otro de aquí a poco. Pero yo diría que el 95% del tiempo que usted ve Dolph en la película es él. Casi nunca usamos el doble porque él puede ser su acción propia y pelea muy bien. Algunas veces alguien se tiene que brincar o caer o algo así, usamos el doble, pero usualmente es él para la mayoría de la película. Sí, most of the time. Yeah, yeah. Well, you can usually tell, you know, in the superhero movies when the editing gets really frantic, when the cutting is very quick, you can't see anything, you know it's not the actor. Normalmente puedes saber cuando hay un doble, cuando el montaje empieza a ser muy frenético, muy rápido, sabes que el actor original no está en escena. Bueno, esta es una pregunta para Mike. Sí. Decías antes que en esta película, en Don't Kill It, habías querido convertir a Dolph en una especie de héroe de estas películas de terror. Ajá. Entonces mi pregunta, que todavía no la he visto, lo veré esta noche, es si la película tiene éxito, si has pensado te gustaría convertirla en una saga y a Dolph si le gustaría interpretarla. Sí, the question is what we continue it into further adventures and chapters. Es una pregunta que viene bastante. Yo creo que una cosa especial de la película es a gente le encanta el carácter de Dolph. Es algo diferente para él. Habla bastante, es chistoso, es algo borracho, es algo que no he visto de él y todos quieren ver más. Yo también quisiera ver una serie de televisión, otra vez otra serie, porque es un poquito como el show Supernatural. Hay muchos posibles para otros demonios, otros monstruos, cualquier otra cosa puede ir en bastantes direcciones y yo creo que todos estamos abiertos haciendo eso, sí es éxito. Yeah, I agree with you, yes. I think it was a fun character, and who was it that asked the question? I like working with Mike, and I like that character. Usually those things take their own route, you know, depending on the commercial aspects. It was certainly a lot of fun. Sí, para mí fue un personaje divertido para interpretar y me gusta mucho trabajar con Mike, pero bueno, estas cosas toman su propio camino también por motivos comerciales, así que ya veremos si se puede seguir. Hi, Dolph. Could you elaborate on your preparation for... Oh, there you are. Yeah. Could you elaborate on your preparation for your performance in Universal Soldier as a villain, and also whether you enjoy playing a villain more than a hero? Okay, Universal Soldier, yeah, that was me and Van Damme, and you know, obviously, yeah, playing the villain opposite another leading man type. It's interesting, you have 2 leading men, one is the villain, one is the good guy. That's always quite efficient, you know, quite good in the movie. Yeah, I try to bring out the humor in that character. That's what I was trying for. So he was kind of bad, but he was a badass, but he was kind of having fun at the same time. Yeah, I enjoyed that a lot, actually. There was a fun character, and yeah, I like playing the bad guy sometimes. It's sort of liberating in one way, you know? Actually, in this film, Don't Kill It, the character is written, he's the hero, but he has a lot of funny qualities, you know, kind of, I'm going to say, evil. He's not evil, but he has a lot of colors, you know? So sometimes the villain is more entertaining than the hero. The hero reacts. He's not as active, you know, but the villain's more active. And it's fun to be active as an actor sometimes, than to just react and digest, you know? So I think both are fun. Like that Arrow character, the Russian, him. I thought it was a lot of fun doing that. And, you know, that's hard to do when you play the lead, so, yeah.
enjoy both. La pregunta era sobre la preparación para el personaje de Universal Soldiers y si disfruta interpretar más a un villano o al protagonista, al héroe. Sí, en esta película estábamos Van Damme y yo, éramos dos personajes principales, uno es bueno y otro es malo, es como bastante eficiente como estructura. Yo quería interpretar al malo, pero que tuviera bastante sentido del humor, que se estuviera divirtiendo dentro de su propia maldad. También para mí creo que es bastante liberador interpretar a un villano. En John Killer, por ejemplo, es un héroe, pero es bastante gracioso, no es exactamente malvado, pero tiene muchos matices este personaje, por eso lo he disfrutado mucho. También me gusta hacer de villano porque creo que es un personaje mucho más activo y es más entretenido de interpretar. El protagonista y el héroe normalmente es más reactivo y está reaccionando al otro personaje, el personaje del malo. Entonces, de alguna manera, es más divertido hacer de malo. El personaje, por ejemplo, que interpreto en Arrow fue para mí un gran placer de hacer porque podía jugar mucho con el personaje. Y hice un tipo de personaje que, como si no eres personaje secundario, es más complicado poder desarrollar según qué matices. Siendo protagonista es más complicado. You just mentioned again your upcoming role in Arrow, and you mentioned before the possible revival of the He-Man franchise. So I feel a bit obliged to ask you about the Punisher, which is being revived as well. Do you feel any sense of ownership of the character? Would you be happy to collaborate with them, or what's your take on it? Look, I don't even know how many Punishers there are anymore. This is like 5, or I don't know. There's been, what, 4 movies and some TV series, I'm not sure. I haven't seen, to be honest, not because I didn't like them, but I haven't seen anything, because I just don't watch a lot of movies, but no, I mean, it's kind of interesting. Sometimes, I mean, my fans know that I played a Punisher, but somebody the other day came up and said, like, wow, I just found out that you were the original Punisher or something. I was like, okay, whatever. But another 30 years and there'll be more, another 10 of them. And I guess it's kind of cool to play the original, I suppose. I have a question. Why no skull on the shirt? Why have always done that? Yeah, that was some decision that was made. I don't know, to try to make it more naturalistic or something. The bummer about that movie was that, you know, his family is killed and he, you know, turns into the Punisher. And we shot the whole sequence when my family was killed. And part of that sequence there was a police operation because I'm a cop, right? And I decided to do this high fall. Speaking of stunts, we were going to do this high fall, and it was in a big warehouse. And I decided to do it myself. I had nothing to do. I'm like, shit, I'll do this. It's like, you know, 80 feet into an airbag, and I did it, and I got hurt, you know, a little bit in my back. And they cut it out of the picture. I was really pissed off at that. You know? So this taught me a lesson: don't do your own stunts. But anyway, there you go. Respecto, la pregunta era sobre Arrow, si hay una secuela de He-Man, pero sobre todo sobre la saga de The Punisher y si Dolph seguirá colaborando con ellos. No sé cuántas películas o cuántas series hay ya de esta saga, no estoy seguro, la verdad es que no he visto ninguna, no porque no me gusten, pero no veo demasiadas películas. Mis fans saben que yo hice el personaje del Punisher original, pero el otro día conocí a alguien que se acababa de enterar de que yo interpreté y que soy de hecho el personaje original. Así que tiene algo de gracia ser el primero en haber hecho ese personaje. Pero bueno, hay un momento en la serie que hay una secuencia en la que mi personaje mata a mi familia, soy policía y yo tomo la venganza en mis manos. Y hay un momento que estábamos rodando y decidí rodar yo una caída desde muy alto, desde el tejado de una nave, no tenía nada que hacer y dije, bueno, voy a rodarla yo. Lo que pasa es que me hice daño y al final incluso cortaron esa secuencia de la película, cosa que me cabreó muchísimo. Y bueno, eso es una lección de que no hagas tus propias escenas de acción, lo puedes pasar un poco mal. Bueno, hasta aquí. I'm good. Okay. Do you want to say something? No, I just say that it's great to be in Sitges. It's fun to be back here. I think last time I was here with Van Damme. Maybe I've been once. Universal Soldier. Universal Soldier, yeah.
a few years ago. The first one. The first opening film. 1992. Yeah. It's okay. 24 years ago. It's great to be back. You know, I lived in Spain for 15 years, and you know, I love Spain and the people, and I'd like to come back as much as possible. Generation actor very important for us, for the people who make the festival, and I think it's very important to recognize the work with this night, the Time Machine Award, because it's the best people in the business, the people who make this. People films like Punisher, the Universal Soldiers, and Rocky IV, of course, and the Scorpion also. Yeah. And also because it's a representation of a group of directors believe in these series and the real fun films, and it's a lot of films with a lot of great memories, like the Comet and like the speed of spider thing. And thank you very much, Mike. Thank you very much, and thank you all. This night, esta noche, en el Gran Auditorio, Don't Kill It, Máquina del Tiempo, Dolph. Thank you. Thank you.